Hi everyone, this is Dr. Jeshvin. This is Probable-16 Part 3. Now we are going to discuss the Probable-16 questions for general surgery in this video. Okay. So the first question is a 45-year-old female presented with a breast lump on her right breast of size 6 cross 5 centimeter. On examination, chest wall fixity is present. Dimpling is present. Right side axillary lymph nodes are fixed. There is no there is no distant metastasis. Histopathology, it revealed invasive ductal carcinoma not otherwise specified, and also ERPR is positive. How will you manage this patient? Okay, here there is a lump in the right breast of size 6 cross 5 centimeter. Okay, so it is definitely above T3. So TNM staging is T1, T2 and T3. We have to remember 2 and 5. If the size is less than 2 centimeter, it is T1. If it is 2 to 5 centimeter, it is T2. If it is more than 5 centimeter, it is T3. So it is definitely above T3. Next we have to see here there is chest wall fixity. Next T4A, it is chest wall, involvement of chest wall is T4A. But pectoralis major as well as latissimus dorsi, any muscle involvement is not involved in TNM staging. Also this dimpling is also has nothing to do with TNM staging. Okay, T4A is if there is any chest involvement, chest wall involvement, it is T4A. Here there is chest wall involvement, so the T staging is T4A. What is T4B? If there is any skin involvement, okay, either it can be an ulcer, as shown in this image, it can be an ulcer, it can be a satellite nodules, or if there is PUDRH. What is this PUDRH? It is the involvement of subdermal lymphatics. Okay, if these three are there, any one of these three is there, then it is T4. Okay, if any skin changes. T4C is if there are skin changes along with chest wall involvement, it is T4C. Then we have T4D, that is inflammatory carcinoma of breast. Here if there is PUDRH and edema involving more than 1/3 of the breast, as shown in this image, it is T4D. Here there is no skin involvement. Okay, so the staging is T4A. Then we have to go for N staging. Okay, for N staging, here there is right side axillary lymph node is fixed. Okay, N staging we have N1, N2 and N3. Okay, N1 there is only one thing. Okay, N1 matana irukku. N2 we have N2A and N2B. N3 we have N3A, N3B and N3C. Okay, N1 is same side, ipsilateral mobile axillary lymph nodes are involved. Okay, in N1. In N2A we have fixed axillary lymph nodes. So in this image, in this question they have given fixed axillary lymph node involvement. Okay, if it is fixed, then it is N2A. Then if it is involving the internal mammary nodes, then it is N2B. Okay, so here we have to remember B in Vandale, it involves internal mammary nodes. So N3B also has to involve internal mammary nodes. Okay, but N3B is bigger than N2B. So it has to involve something else also. So if internal mammary nodes are involved along with axillary nodes, it is N3B. So B irunchu abdina, we can't clinically tell that it is an internal mammary nodes. Okay, CT scan அல்லது ஏதாவது ஒரு radiological investigation பண்ணாதான் internal mammary nodes involvement இருக்கான்னு தெரியும். So N2B as well as N3B cannot be diagnosed clinically. Okay, அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்கு, N3A யும் N3C யும் மிச்சம் இருக்கு. It can be either supra or infraclavicular. So எது ஃபர்ஸ்ட் வரும், பிரஸ்ட்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் infraclavicular தான் இன்வால்வ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் தான் supraclavicular இன்வால்வ் ஆகும். So N3A is infraclavicular, N3C is supraclavicular. So in this image, in this question, it is N2A. Okay, so it is T4A, N2A, metastasis, there is no metastasis. So M0. So இது என்ன ஸ்டேஜ்ல வரப்போகுது? Further we are going to see the staging. Okay, staging enna paakrom, if there is any metastasis, it is stage 4. Here there is no metastasis, that is M0. T என்னவா இருந்துட்டு போட்டும், N என்னவா இருந்துட்டு போட்டும், if M is present, metastasis is present, it is stage 4. Okay, if N3
infraclavicular, supraclavicular, or if internal mammary with axillary nodes are involved, it is N3. Okay, N3 இருந்துச்சு அப்படின்னா it is 3C. என்ன டீயா வேணா இருந்துட்டு போட்டோம் M0, பட் N3 இருந்துச்சு அப்படின்னா it is 3C. then there is 3B. okay, 3Bல வந்து apart from N3 என்ன என்னாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் நோட் இன்வால்மெண்ட் இருக்கோ இல்லையோ if it is T4, either T4A, B, C or D, then it is 3B. here என்ன இருக்கு, here it is T4A, N2A and M0. so அது என்ன கிளாசிஃபிகேஷன்ல வருது, it comes under stage 3B. okay, stage 3B. okay, so stage 3B is the staging for this question. okay, stage 3B க்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், stage 3B is என்னது, locally advanced breast carcinoma, LABC, locally advanced breast carcinoma. the management is neoadjuvant chemotherapy followed by surgery followed by radiotherapy. here there is ER/PR positive, so we are also going to add hormonal therapy. here the age of the patient is less than 55 years. she has not attained menopause yet, so we are going to give tamoxifen. if she is above the age of 55 years, we are going to give aromatase inhibitors. okay, anastrozole, letrozole is going to be given. here the answer is neoadjuvant chemotherapy followed by MRM surgery followed by radiotherapy and tamoxifen. why does this option D doesn't come? here that they are added sentinel lymph node biopsy. when we are going to do a sentinel lymph node biopsy, whenever there is no nodal involvement, node involvement இல்லாம இருந்தா மட்டும்தான் நோட் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு பார்க்கிறதுக்கு தான் we are going to do a sentinel lymph node biopsy. so the sentinel lymph node biopsy, it is done only for N0. here there is N2A, so sentinel lymph node biopsy is not done. so the answer is neoadjuvant chemotherapy followed by surgery followed by radiotherapy and tamoxifen, hormonal therapy. next question, a 35-year-old chronic smoker came with complaints of left lower limb pain on walking a certain distance. so ஒரு certain distance walk பண்ணும்போது there is pain in the left lower limb. on angiography, corkscrew collaterals were found. a diagnosis of Buerger's disease was found. all are true except. okay, here we can see patient is having a intermittent claudication. ஒரு particular distance நடந்தோம் அப்படின்னா patient is having pain. so intermittent claudication is a feature of Buerger's disease. here they are asking you to differentiate between a Buerger's disease and a atherosclerosis. usually ரெண்டுக்கும் தான் confusion ஆகும். usually both occurs above 50 years. okay, usually this Buerger's disease occurs a little earlier than atherosclerosis. okay, atherosclerosis, it can occur in both male as well as female. here in Buerger's disease, it occurs most commonly in males. okay, it occurs most commonly in males. also there will be involvement from the peripheries to the central, அதாவது from the distal to the ப்ராக்சிமலுக்கு போகும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு டோ லோவர் லிம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து டோ தான் இன்வால்வ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் தான் மேலே வரப்போகுது. வேரஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் அத்திரோஸ்க்ளரோசிஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி ப்ராக்சிமல் அண்ட் கோஸ் டு தி டிஸ்டல். அதாவது வந்து லார்ஜ் வெசல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும், அயோட்டா அந்த மாதிரி வெசல்ஸ் இன்வால்வ் ஆகி தான் அதுக்கப்புறம் தான் கீழே போக போகுது. வேரஸ் இங்கே என்னது லோவர் லிம்ல ஃபூட்டில் இன்வால்வ் ஆகுது. ஃபூட்டில் என்ன இருக்கும், ஸ்மால் வெசல்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ this Buerger's disease, it involves small and medium sized vessels, whereas in atherosclerosis it involves large and medium sized vessels. Also in the Buerger's disease it involves a segmental involvement. okay, Thromboangiitis Obliterans. okay, it involves segmental involvement, or segment, particular segment involved பண்ணுது. both artery, veins as well as nerves are involved. okay, whereas in atherosclerosis it involves only the vessels. okay, also there can be skip lesions. okay, similar to that of Crohn's disease, here also there can be a skip lesions. okay, also the management for this என்ன பண்ண போறோம், ஸ்மோக்கிங்கை ஸ்டாப் பண்ண சொல்லணும். கன்சர்வேட்டிவாக வி கேன் கிவ் பென்டாக்சிஃபிலின் கேன் பி கிவன். ஆல்சோ ரொம்ப பெயின் இருந்துச்சு, ரெஸ்ட் பெயின் அந்த மாதிரி ரொம்ப பெயின் இருக்குது அப்படின்னா வி கேன் கோ ஃபார் லம்பார் சிம்பத்தெக்டமி. அதுக்கப்புறம் டோ ஏதாவது கேங்க்ரீன் போச்சுன்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஆம்புடேட். இதுதான் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபார் அ Buerger's disease. பட் கேன் வி டூ bypass grafting
similar to that of atherosclerosis. Atherosclerosis we have to do a bypass grafting, whereas we can't do this bypass grafting in case of a Buerger disease because thromboangiitis, there is inflammation of the vessels, so we can't do a bypass grafting in case of a Buerger disease. So here inga பார்த்தோம் அப்படின்னா involves arteries, veins and nerves. It is segmental involvement we have studied, so இது correct. Skip lesions are present, segmental involvement skip இருக்கலாம், அதுவும் correct. Bypass grafting with Dacron is the treatment of choice. No, bypass grafting is the treatment of choice for atherosclerosis because it has occurred inflammation la irukanaala and the vessels la already romba inflame aanadala bypass grafting cannot be done in case of a Buerger disease. So adhaan correct answer. Small to medium sized vessels are involved. Yeah, in atherosclerosis large and medium sized vessels are involved. In case of the Buerger disease small and medium sized vessels are involved. Okay, atherosclerosis, the treatment is bypass grafting. Okay, we have to do bypass grafting. Okay, if the lesion is below the inguinal region, we are going to choose autologous graft. Reversed saphenous vein graft is used. If the lesion is above, if the block is above the inguinal region, we are going to go for Dacron graft. Okay, Dacron graft is used suprainguinally, whereas infrainguinally autologous graft, reversed saphenous vein graft is used. If suppose either synthetic graft use pannodna, we can go for PTFE infrainguinally. Okay, polytetrafluoroethane is used infrainguinally, whereas suprainguinally Dacron is used. So for a Lerin's syndrome, what is that Lerin's syndrome? That is block in the aortic bifurcation. அப்ப என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுவோம் for grafting? Dacron. Suprainguinal Dacron, infrainguinal reverse saphenous vein graft. Synthetic use பண்ணா PTFE. Okay, this can be asked in the examination, so remember. Here in the question என்ன கொடுத்தாங்க? There is corkscrew collaterals. Okay, this is a corkscrew. Okay, in the mari corkscrew collaterals is suggestive of Buerger disease. Where can we see corkscrew esophagus? Okay, you have to comment that in the comments. Okay, a 59-year-old male came with the complaints of increased frequency of urine and urgency. A diagnosis of benign prostatic hyperplasia was made. The patient presented with episodes of urinary retention and a TURP was planned. Okay, urinary retention irukku, either acute or chronic. If it is more than 250 ml collection, we have to go for surgical procedure. Okay, surgical procedure, TURP is done. What is this TURP? Transurethral resection of prostate. We have to pass a resectoscope through the urethra and we are going to resect the large bigger பெருசா இருக்கக்கூடிய prostate we are going to resect and we have to take outside. If we are resecting சின்ன bit வரும், so we have to add an irrigation fluid has to be added. irrigate பண்ணிட்டே இருக்கணும், அப்பதான் கொஞ்சம் பிட்டா வெளியே வந்துட்டே இருக்கும். With the help of evacuator, that irrigation fluid is taken outside. irrigation fluid என்ன இருக்கும், அந்த பிட்டா வெளியே வரும், அதை வந்து வெளியே எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆல் ஆர் ட்ரூ அபவுட் திஸ் டர்ப் எக்ஸப்ட். ஸோ முன்னாடி வந்து என்னது ஹைப்போடோனிக் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க, that has led to TURP syndrome or water intoxication syndrome. So now what is preferred is a isotonic solution. So isotonic 1.5% glycine is preferred. So 1% glycine is the irrigation fluid of choice. That is a correct answer or a correct answer. Normal saline can be used for TURP in case of larger prostate where bipolar cautery is used. In case of a larger prostate, bipolar cautery is used. Bipolar cautery use பண்ணும்போது எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்கன்னா normal saline is preferred. Normal saline is not preferred in unipolar cautery because it can transmit the current. Okay, current transmit பண்ணிடும், அதனால bipolar cauteryல தான் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க, normal saline is used. So it is a correct answer. Retrograde ejaculation is caused with the injury of the bladder neck during TURP. Okay, TURP க்கு வந்து proximal limit வந்து we have to consider bladder neck. அதை தாண்டி போகக்கூடாது. If you go after the bladder neck, we can cause retrograde ejaculation. That is a complication. That is the most common complication following a TURP. So that is also right answer. Rapid correction of sodium is the treatment for patient presenting with water intoxication syndrome. Water intoxication syndrome or TURP syndrome. Okay, patient will present with hyponatremia. Okay, that hyponatremia has to be corrected slowly. Rapid correction, it will lead to central nervous system damage. So rapid correction should not be done. So that is the wrong answer. So idhula answer vandu C. Okay, a 45-year-old male presented with a swelling in the side of the cheek.
The swelling increases and it is associated with pain during eating. Patient is having pain during eating. Also, patient is having increased swelling during eating. Okay. A diagnosis of sialolithiasis was made. Apna enna salivary gland la or in the duct there is a stone. Which of the following is the most common gland or duct involved? The most common gland involved is the submandibular gland. Okay, because submandibular gland ku pogodiya duct, which duct is involved? Which duct is the duct of submandibular gland? Wharton's duct. This Wharton's duct, it goes in a ascending. Okay, it goes against the gravity. Also இதுக்குள்ள இருக்க secretions are more viscous, more thick-ஆ இருக்கும். more thick-ஆ இருக்கும்போது மேலே போகும்போது against the gravity it has to go. So ஏதாவது stagnation நடந்துச்சு அப்படின்னா that can lead to stone formation. So this sialolithiasis, it is most commonly occurring in the submandibular gland. Okay, which is the name of the duct of parotid gland? parotid gland duct ஓட பேரு anatomy la கேட்பாங்க Stenson's duct. Stenson's duct. Sublingual duct of Rinvius. Okay, duct of Rinvius. Okay, whereas Wharton's duct is the duct of submandibular gland. Okay, ascending irukanaala plus viscous irukanaala it is more prone for stone formation. How are you going to manage? If it is a small stone, if it is near pakkathile irukku abdina, we can go for endoscopic removal. Okay, endoscopic silent endoscope vachu we can remove. Adu taandi podhu abdina we have to do duct slitting. Duct slit panni we have to take the slope. Okay, ரொம்ப டக்டுக்கு பக்கத்தில் போச்சு அப்படின்னா தென் சப்போஸ் அதையும் தாண்டி செட்டில் ஆக அப்படின்னா we have to do a submandibular gland excision. A 55-year-old female presented to the casualty with complaints of hematemesis and melena. Okay, BP is 80/60. Pulse rate is 124 per minute. She is a known case of duodenal ulcer on treatment. A diagnosis of bleeding duodenal ulcer was made, which is the most common vessel that is responsible. Okay, so in case of peptic ulcer, duodenal ulcer, it is more common than gastric ulcer. This duodenal ulcer, it is more prone because of long-standing NSAIDs as well as H. pylori infection. This duodenal ulcer, it can be either anterior as well as posterior. Anterior duodenal ulcer goes for perforation, whereas posterior ulcer, they go for bleeding. They irritate the vessels that is near to them and they can cause bleeding. Which is the most common vessel that is involved? That is the gastroduodenal artery. In case of gastric ulcer also, they can go for perforation, they can go for bleeding also. Which is the most common vessel that is involved in a gastric ulcer? Gastric ulcer bleeding, it is left gastric artery. This is gastric ulcer. In case of duodenal ulcer, it is gastroduodenal artery. Johnson's classification, it is used for gastric ulcer. Gastric ulcer, it is most commonly associated with malignancy. So if there is a gastric perforation, you have to take a biopsy from the edges and then only we are going to close, or we have to bypass. A 40-year-old male presented with an ulcer present over the sole of the right foot, as shown in the image. On examination, patient has loss of sensation over the foot. The ulcer has punched out edges. Distal pulsation is palpable. Okay, right leg and thigh is normal. What is the most probable diagnosis? How are you going to come to a conclusion? Here there is loss of sensation. Sensation is lost. Pulsation is present. Also right leg, thigh, it is normal. So what are the என்னென்ன க்ளூ கொடுக்குறாங்க? Pulsation is normal, so it is not an arterial ulcer. Also right leg, thigh எல்லாமே நார்மல். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க? there is no dilated veins சொல்கிறாங்க. ஸோ வீனஸ் அல்சரா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ வீனஸ் அல்சரையும் ரூல் அவுட் பண்ணுறோம். there is loss of sensation. Sensation loss எங்கே இருக்கும்? it can be a neuropathic ulcer, also known as tropic ulcer. So answer is tropic ulcer. Tropic ulcer, one more clue they have given. Based on the location also. Location most common எங்க இருக்கும்? great toe அந்த பால் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி எங்க வந்து அந்த போன் வந்து போய் அழுத்ததோ அந்த இடத்துல மோர் காமனா இருக்க போகுது. பிளஸ் சோல்ல தான் மோஸ்ட் காமன். பிளஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? எட்ஜஸ், இட் இஸ்
punched out edges. ஸோ ஒரு அல்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு அல்சர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா this is the margin of the ulcer. This is the margin of the ulcer. This is the edge of the ulcer. Edge of the ulcer. Inspection we will be seeing the floor. கீழே என்ன இருக்கும்? Base. Palpation we will be seeing the base. Okay. So if the edge is punched out, it can be a tropic ulcer or it can be a syphilitic ulcer. Okay. எல்லாமே most common தான் கொடுப்பாங்க. Arterial ulcer என்ன இருக்காது? Pulsation இருக்காது. Okay. Pulsation இருக்காது. Most common எங்க இருக்கும்? ஃபுட்டோட டார்சல் ஆஸ்பெக்ட்ல தான் இருக்கும். ஓகே, டார்சல் ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்கும். வீனஸ் அல்சர் எங்கே வரும்? வீனஸ் அல்சர் மோஸ்ட் காமனாக கேட்டஸ் உள்ளதாக வரும். கேட்டஸ் உள்ள இன் பர்டிகுலர் அபவ் தி மீடியல் மேல்யூலஸ், அந்த இடத்துல லோவர் 1/3 ஆஃப் த லெக்ல தான் இருக்கும். செகண்ட் மோஸ்ட் காமன் சைட் வந்து லேட்டரல் மேல்யூலஸ் பக்கத்தில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ யூஸ்வலாக எல்லாமே மோஸ்ட் காமனாக தான் கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. ஓகே, ஹியர் இட் இஸ் பஞ்ச் அவுட் அல்சர். நிறைய க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க. இட் இஸ் சஜஸ்டிவ் ஆஃப் அ ட்ராபிக் அல்சர். ஸோ பஞ்ச் அவுட் அல்சர் எங்கெங்கே இருக்கும்? பஞ்ச் அவுட் என்ன அர்த்தம்? அப்படி அந்த ஸ்கின்னை மட்டும் அப்படி பஞ்ச் பண்ணி எடுத்த மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ இந்த இமேஜில் பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் அ பஞ்ச்ட் அவுட் அல்சர். இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. பஞ்ச்ட் அவுட் அல்சர் இட் இஸ் சீன் இன் ட்ராபிக் அல்சர், also known as neuropathic ulcer, also in syphilis also. எங்கே என்ன இருக்கோ அது there is no sensation. அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு சென்சேஷன் போகாதனால தான் அந்த இடத்துல அல்சர் வந்திருக்கு. ஓகே, there is loss of sensation and punched out ulcer, it is suggestive of a tropic ulcer. If there is a sloping edge, okay, இந்த மாதிரி ஒரு sloping edge இருந்துச்சு அப்படின்னா it can be a venous ulcer, also it can be a healing ulcer. ஒரு healing ulcer will be having sloping edge. Okay, if it is an undermined edge, okay, so margin இங்க இருக்கு, edge உள்ள போய் இருக்கு, undermine ஆகி உள்ள போய் இருக்குன்னா it is suggestive of a tuberculosis. Recently asked FMGE UPSC examinationல this was a question. Then rolled out edges. So என்ன ஆகுது? எட்ஜஸ் வந்து இப்படி ரோல்ட் அவுட் ஆகிருக்கு. ரோல்ட் அவுட் இட் இஸ் சஜஸ்டிவ் ஆஃப் பேசல் செல் கார்சினோமா. ஓகே, ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ரோடன்ஸ் அல்சர். இஃப் இட் இஸ் அன் எவர்டட் எட்ஜஸ், ஓகே, எட்ஜஸ் வந்து எவர்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா லைக் திஸ், இஃப் இட் இஸ் எவர்டட் இட் இஸ் சஜஸ்டிவ் ஆஃப் ஸ்குவாமஸ் செல் கார்சினோமா, ஏதாவது ஒரு மெலிக்னன்சி. ஓகே, ஸோ ஹியர் த ஆன்சர் இஸ் அ ட்ராபிக் அல்சர். Identify the suture technique shown in this image. Okay, here we are going to see, பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரியுது திஸ் இஸ் அன் இன்டரப்டட் சூச்சர். ஒரு சூச்சருக்கும் இன்னொரு சூச்சருக்கும் கனெக்ஷன் இல்லை. ஸோ இட் இஸ் அன் இன்டரப்டட் சூச்சர். ஓகே, இட் இஸ் நாட் அன் கண்டினியூஸ் சூச்சர், இட் இஸ் அன் இன்டரப்டட் சூச்சர். அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அ சிம்பிள் சூச்சர், இட் இஸ் அ மேட்ரஸ் சூச்சர். ஓகே, இங்கேருந்து போயிட்டு அங்கேருந்து திரும்ப இந்த சைடுக்கே வரும். ஸோ இட் இஸ் அ மேட்ரஸ் சூச்சர். இட் இஸ் either horizontal or vertical. What is horizontal? Horizontal na இந்த சூச்சரும் ஒன்று வந்து ஹாரிசாண்டலாக இருந்துச்சுன்னா ஹாரிசாண்டல் சூச்சர். இந்த இமேஜில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் எடுத்ததும் அடுத்து எடுத்ததும் ரெண்டும் ஹாரிசாண்டலாக இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் சஜஸ்டிவ் ஆஃப் அ ஹாரிசாண்டல் மேட்ரஸ் சூச்சர். இஃப் மேலே இருக்க சூச்சரும் கீழே இருக்க சூச்சரும் இப்படி மேலே கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் அ வெர்டிக்கல் மேட்ரஸ் சூச்சர். ஸோ இந்த இமேஜ் ஃப்ரம் பெய்லி அண்ட் லவ். ஸோ இட் இஸ் இதான் சிம்பிள் இன்டரப்டட் சூச்சர். ஓகே, இப்படி எடுத்துட்டு அப்படி பைட் எடுத்துறாங்க, நாட் எடுத்துறாங்க. திஸ் இஸ் சிம்பிள் இன்டரப்டட் சூச்சர். ஹியர் திஸ் இஸ் ஆல்சோ அன் இன்டரப்டட் சூச்சர். ஆனால் என்னது மேலே இருக்க இது அதுக்கு கீழே இருக்கு, மேலே கீழே இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அ வெர்டிக்கல் மேட்ரஸ் சூச்சர். ஸோ ரெண்டும் வந்து இப்படி ஹாரிசாண்டலாக இருந்துச்சு, நம்ம இமேஜில் இருக்க மாதிரி இந்த மாதிரி ஹாரிசாண்டலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் அ ஹாரிசாண்டல் மேட்ரஸ் சூச்சர். இஃப் இது வந்து கண்டினியூஸ் சூச்சர். ஓகே, ஸோ நாட்டை கட் பண்ணாமல் கண்டினியூஸாக எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் தட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் சூச்சர். இஃப் த சூச்சர் இஸ் டன் இன் த சப்க்யூட்டிகுலர் ரீஜன் தட் இஸ் அ சப்க்யூட்டிகுலர் சூச்சர். ஓகே, சப்க்யூட்டிகுலர் சூச்சர் யூஸ்வலி டன் ஃபார் தைராய்ட் சர்ஜரி, அன்இன்ஃபெக்டட் அப்பண்டிசெக்டமி பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் கூட, ஓப்பன் அப்பண்டிசெக்டமிக்கு அப்புறம் கூட we can do some hernia சர்ஜரிஸ்க்கு அப்புறம் கூட they prefer subcuticular suture because it has minimal scar formation. In the recent UPSC examination they have asked ஆப்ஷனில் வந்து ஒரு புது சூச்சர் தே ஹவ் இன்ட்ரடியூஸ், தட் இஸ் அ டொனாட்டி சூச்சர். ஓகே, இது பேரியன் லெவலில் இல்லை, ஆனால் வந்து புதுசாக வந்து ஒரு டேர்ம் கொண்டு வந்திருக்காங்க டொனாட்டி சூச்சர். ஓகே, டேர்ம் கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி கொஸ்டின் இது வரைக்கும் கேட்டதில்ல. டொனாட்டி சூச்சர் வாட் இஸ் தட் இஸ்? இன் கேஸ் ஆஃப் அ வெர்டிக்கல் மேட்ரஸ் சூச்சர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு சைடு வழியாக உள்ளே போகிறோம், உள்ள சப்குட்டீனியஸ் லேயர் வரைக்கும் போயிட்டு இங்கே ஸ்கின் வழியாக வெளியே வந்துடுறோம். வந்ததுக்கப்புறம் எய்தர் depending upon the wound 0.2 அல்லது 0.5 centimeter from the woundோட எட்ஜ்லேருந்து ஒரு பைட் எடுக்கிறோம். அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடில் எடுத்துகிட்டு
எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோமோ அந்த இடத்துல போயிட்டு சூச்சர் பண்ணி முடிச்சிடுறோம். திஸ் இஸ் அ வெர்டிக்கல் மேட்ரஸ் சூச்சர். இப்போ புதுசாக இல்லை, திஸ் இஸ் another டைப், இட்ஸ் அ டைப் ஆஃப் வெர்டிக்கல் மேட்ரஸ் சூச்சர், டொனாட்டிக் சூச்சர். இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா இதே மாதிரி போகிறோம். இட் இஸ் entered into the டெர்மிஸ்க்கு போயிட்டு வெளியே ஸ்கின் வழியாக வெளியே வராமல் உள் வழியாகவே எடுத்துட்டு சேம் சைடு எந்த வழியாக ஃபஸ்ட்டு பைட் எடுத்தோமோ அங்கே மட்டும் ஒரு 0.2 சென்டிமீட்டர் பக்கத்தில் வந்து பைட் வெளியே வருது. இப்படி சூச்சர் பண்ணு. இந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அ டொனாட்டி சூச்சர். ஓகே, டொனாட்டி சூச்சர். ஸோ எக்ஸாம்பிள் கேட்டது தட் வாஸ் அ வெர்டிக்கல் மேட்ரஸ் சூச்சர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆப்ஷனில் டொனாட்டிங்கிற சூச்சர் இருந்துச்சு. ஸோ அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா we have to go for டொனாட்டி சூச்சர். A 50-year-old male was brought following a road traffic accident with injuries to the abdomen. Patient is unstable. Damage control surgery was planned. Order கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ICU கேர் கொடுத்திருக்காங்க. Patient selection, control of hemorrhage, abdominal closure, definitive surgery. What is the correct sequence of damage control surgery? So the first correct sequence is, first we have to identify the patient. Who is fitting for this damage control surgery. So patient selection has to be done. First patient selection, then we have to shift the patient to the OT in order to control any hemorrhage or contamination ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா in order to clear that we are shifting the patient to the OT. Number 2, ஆனா OTக்கு shift பண்ணா we are not going to do a permanent surgery. Definitive surgery is not done. Abdomen is also not closed. Okay, only the contamination and bleeding is arrested. Then we have to shift the patient to the ICU. ICU like we are shifting and we are going to correct the physiology. Physiology is corrected first, followed by anatomy. So ICU shift panni we are going to correct the physiology. Then we are going to go for a definitive surgery. Definitive surgery is done afterwards. Later we are going to do and the definitive surgery முடிச்சதுக்கு அப்புறம் we are going to do a permanent abdominal closure. Okay, permanent abdominal closure we are going to do after that. So the order is A. Okay, BCAED. Okay, a 20-year-old male came with complaints of severe pain in his right testis after injury from a cricket ball 1 hour back. Okay, on examination right testis lies horizontal and higher than the left testis. On elevation of the testis pain increases. How will you manage this patient? What is the diagnosis? Here there is a history of trauma. Okay, history of trauma is there. Also patient is having severe pain in his right testis. Okay, testicular pain irunchina it can be either testicular torsion or epididymoarthritis most commonly. Okay, so here we are going to rule out that it is not an epididymoarthritis and it is a testicular torsion. Here on elevation of testis pain increases. This is called as French sign. Okay, French sign. If on elevation of testis if the pain is decreased it is suggestive of epididymoarthritis. That's why in case of an epididymoarthritis how are you going to manage? We are going to give the patient with antibiotics, painkillers, also scrotal support. என்ன பண்ண போறோம்? scrotum மேல தூக்கிட்டு we are going to ask the patient to keep the scrotum upwards. Okay, inner wear வந்து டைட்டான inner wear போட சொல்ல போறோம். Okay, so we are going to give a scrotal support. That is the management for epididymoarthritis. It is அதுதான் இந்த French signல அதுதான் யூஸ் ஆகுது. scrotum மேல தூக்கும்போது பெயின் செட்டில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா that is suggestive of என்னது epididymoarthritis. If pain is not settled or pain increased it is suggestive of testicular torsion. Okay, ஒரு பாயிண்ட் ஆச்சு. Also the right testis lies horizontal and higher than the left testis. Okay, so it is angel sign. So affected testis it lies either horizontal or it lies above that of the normal testis. Okay, there is also a history of trauma. எல்லாமே it is suggestive of என்னது testicular torsion. How are you going to manage? Testicular torsion is a surgical emergency. Okay, so we are going to proceed with surgical exploration. Okay, scrotal exploration, either midline incision போட்டு we are going to go because we have to explore both the testis. Okay, so affected testis is explored and if it is viable, here it is only 1 hour, less than 6 hours kulla if we go and operate that is approximately 100% we can save the testis. If we go more than 24 hours then the
then the chances of survival of testis is less. So here it is only 1 hour. Okay, so usually testis வந்து viable தான் இருக்க போகுது. How are you going to check for viability? We are going to see if it is viable or not. எப்படி செக் பண்ண போறோம்னா, ஒரு small incision is put on the testis. if வந்து arterial bleed வந்துச்சு அப்படின்னா, that is suggestive that the testis is viable. if the testis is viable, we are going to keep the testis in a hot gas or hot G-pad la vachi, we are going to keep the testis there, and then we are going to do a orchidopexy. We are going to suture the testis to the scrotal wall, inner scrotal wall la we are going to suture at 3 places: lateral, inferior, medial. 3 இடத்துல suture பண்ண போறோம். Okay, this is orchidopexy. If the testis is not viable, we are going to do orchidectomy in that particular side. எல்லா கேஸ்லயும் opposite side la we are going to do a orchidopexy. So if the testis is viable, we are going to do a bilateral orchidopexy. The testis is not viable, we are going to do a ipsilateral orchidectomy followed by contralateral orchidopexy. So here bilateral orchidectomy ங்கிற ஆப்ஷனே கிடையாது. ஏன்னா ஆப்போசிட் சைடு நார்மலா தான் இருக்கு. நார்மலா இருக்க டெஸ்டிஸ் நீ ஏன் எடுக்க போற? So that is not an option. Surgical exploration with bilateral orchidopexy because it is less than 1 hour தான். So viable தான் இருக்குங்கிற கணக்குல this is the answer. Antibiotics and scrotal support, it is given if it is an epididymoarthritis. A 40-year-old male after laparoscopic cholecystectomy presented on POD5 with right upper quadrant pain. Jaundice irukku, fever irukku. Vitals are unstable. On ultrasound, a collection of 120 ml of bile is present in the right upper quadrant. How will you manage? Okay, here the patient has undergone a lab cholecystectomy. On POD5, fever, jaundice, அப்புறம் பெயினோட வராங்க. அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி பார்த்தா அங்கே கலெக்ஷன் இருக்கு. எவ்ரிதிங் இஸ் சஜஸ்டிவ் ஆஃப் அ பைல் லீக். ஒரு பைல் லீக் அங்கே இருக்கு. ஆனால் பேஷண்ட் இஸ் presenting to us after POD5. So patient is presenting to us more than 72 hours. Okay, also vitals are unstable. How are you going to manage? Plus the collection is more than 120 ml. If it is less than 75 ml, we can observe if the patient is stable. Here the patient is unstable also. The collection is also more than 120. Patient is presented to us also after 5th day. So we are going to do a ultrasound guided pigtail drainage followed by அதுக்கப்புறம் patient stabilize பண்ணதுக்கப்புறம் we are going to do a ERCP. If the patient has presented to us within POD2 or POD3, we can go for re-exploration and repair. Immediately we can open and we can repair. But the patient has presented to us late. Also there is increased collection. Also patient is unstable. So the answer is USG guided pigtail drainage. If the patient is stable, if the collection is less than 75 ml, we can observe the patient. Which of the following structures are preserved in modified radical neck dissection type 1? What is radical neck dissection? Radical neck dissection, it involves removal of level 1 to 5 lymph nodes with 3 extra lymphatic structures: spinal accessory nerve, sternocleidomastoid and internal jugular vein. ஒரு nerve, ஒரு muscle, ஒரு vein. இதையே remove பண்ணிட்டு submandibular gland along with a part of parotid is removed in radical neck dissection. ஆனால் இவ்வளோ remove பண்ணியும் better prognosis எதுவுமே இல்லை. சில பேஷண்ட்டுக்கு கம்மியாக ரிமூவ் பண்ணி they were associated with good prognosis. So என்ன பண்ணணும்? We are modifying this procedure. Okay, so that is modified radical neck dissection. There are 3 types of modified radical neck dissection. In modified radical neck dissection type 1, only one structure is preserved. In type 2, 2 structures are preserved. In type 3, 3 extra lymphatic structures are preserved. Okay, so இந்த மூணுலையுமே எது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்ட்ரக்சர்? நர்வா, மசிலா, வெயினா? nerve the important structure. So MRND type 1 la, which is the structure that is preserved, it is spinal accessory nerve. In case of MRND type 2, அடுத்து இன்னொரு important structure preserve பண்ணலாம். muscle vein vein தானே important. So spinal accessory nerve and internal jugular vein ரெண்டுமே it is preserved in MRND type 2. MRND type 3 ல எல்லாமே preserve பண்ணிக்கலாம். So spinal accessory nerve, internal jugular vein as well as sternocleidomastoid muscle. So if it is MRND type 3, then the answer will be all of the above. Here the answer is spinal accessory nerve.
Joll's retractor is used in which surgery? This is a self-retaining retractor. It's a direct question. It is used in thyroid surgeries. Okay. Which of the following is false regarding gastroschisis and omphalocele? This is an abdominal wall defect. Okay. What is this gastroschisis and what is this omphalocele? Okay. Gastroschisis is any abdominal defect that lies right side of the umbilical cord. Whereas this omphalocele, it is a central abdominal defect. So in the image la paathona, here umbilicus is here. This lies little bit lateral to that of the umbilicus, whereas this is an omphalocele. Omphalocele, this occurs at the umbilical cord itself. Okay, umbilicus, central defect. Okay, also how are we going to remember? This is gastroschisis. The first letter is G. Here it is omphalocele. Okay, it is completely covered. Here the contents are completely covered by a membrane. In case of a omphalocele, ulla irukka viscera, everything is completely covered. Whereas gastroschisis la enna irukku, இடையில ஓட்டை இருக்கு. It is not completely covered. Bowel, it is exposed to the atmospheric air. Okay, so concept புரிஞ்சுதா? omphalocele கம்ப்ளீட்டா கவர் ஆயிருக்கு. கவர் ஆயிருக்குன்னு அப்படின்னா either it can be a minor or major. liver involved ஆச்சுன்னா இட்ஸ் a major. ஒரு கவர் ஆயிருக்குனால தானே அதுக்குள்ள லிவரும் வரலாம். So it is omphalocele, it is otherwise called as exomphalus. So exomphalus major, if it is liver is involved, then it is exomphalus major. So in case of omphalocele, bowel வரலாம், அதையும் தாண்டி liverum உள்ள வந்து வரலாம் in case of a omphalocele. Okay, also this omphalocele, it is also associated with என்னது, congenital anomalies, Beckwith-Whiteman syndrome, whereas gastroschisis, it is not associated with any congenital anomalies. This gastroschisisல என்ன இருக்கு, பவல் வெளியே இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகுது, ஈஸியா அட்மாஸ்பரிக் ஏர் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகலாம், வெளியே இருக்க பவல் திருங்கலாம், வால்வுலஸ் போகலாம். இட் கேன் கோ ஃபார் இன்ஃப்ளமேஷன். ஸோ பவல் டேமேஜ் இஸ் மோர் காமன், அதாவது பவல் இன்ஃப்ளமேஷன் இஸ் மோர் காமன் இன் கேஸ் ஆஃப் gastroschisis. ஓகே, ஆனால் omphalocele என்னது, ஒரு மெம்பரேனுக்குள்ள இருக்கனால அந்த பவல் எல்லாம் நல்லா ப்ரிசர்வ்டா இருக்கு. ஓகே, also how are we going to manage? Okay, either primary we can do a closure. Okay, சின்னதா டிஃபெக்ட் இருக்கு, சின்னதா கண்டக்ட் வெளியே இருக்குன்னா we can do a primary closure. இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ல ஒரு சைலோ பேக்னு சொல்லுவாங்க, அதுக்குள்ள இந்த கண்டென்ட் எல்லாத்தையும் இஃப் அந்த மெம்பரேன் இல்லை ஓப்பனாக தான் இருக்குது அப்படின்னா in case of gastroschisis it is covered by a silo bag. அந்த பேக் இந்த omphalocele இப்படி ஒரு மெம்பரேன் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி this gastroschisis is covered by a silo bag. பேஷண்ட் கொஞ்சம் டெவலப் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, it is pushed inside and secondary repair is done. Okay, repair is done. Whereas in case of omphalocele already cover ஆகி தான் இருக்கு, so there is no need for silo bag. Either primary repair is done, இல்ல contents எல்லாம் நிறைய இருக்கு அப்படின்னா we can wait and then we can do for a secondary later we can closure, do a closure. இங்க என்ன நடக்கலாம் அப்படின்னா, வெளியே இருக்க அவ்வளோ கண்டென்ட்டை உள்ள கொண்டு போய் போடுறதுனால என்ன ஆகும், உள்ள இருக்க pressure can increase, so patient can go for abdominal compartment syndrome. So இங்க என்னது, bowel or contents are covered by membrane in case of omphalocele. எப்படி ரிமூவ் பண்ணிட்டோம், கவர் ஆயிருக்குல்ல, so that is correct தான். Omphalocele can have liverous content. Major இருந்துச்சு அப்படின்னா it can have liverous content. Bowel is inflamed in case of gastroschisis. Bowel வந்து வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆகுது, so it is inflamed. Gastroschisis is most commonly associated with congenital anomalies. No, omphalocele தான் it is associated with congenital anomalies, Beckwith-Whiteman syndrome. A 40-year-old male presented with a swelling over his back with complaints of pain over the swelling. On examination, the skin of the swelling is not separately pinchable. Skin pinch panna mudilla. A punctum is present over the swelling. What is the probable diagnosis? This is a very easy question. Punctum irunchu appadina, that is suggestive of sebaceous cyst. Ana punctum illana, we can't rule out a sebaceous cyst. Punctum is present only in 30% of sebaceous cyst. 70% of sebaceous cyst presents without a punctum. Okay, here in this image there is a punctum. One more point, the skin over the swelling is not pinchable. Skin தனியா எடுக்க முடியல. Okay, தனியா pinch பண்ண முடியல. That is also suggestive of a sebaceous cyst. It is present in the back. It can come anywhere in the body. Whereas எங்க ஹேர் இல்லை, பாம்ஸ் அண்ட் சோல்ஸில் மட்டும் இந்த செபேசியஸ் கான் கம் பிகாஸ் ஹேர் இல்லை, ஹேர்ல இருந்தால் இங்கே செபேசியஸ் வரப்போகுது. வேரஸ் ஏ டெர்மாய்ட் சிஸ்ட் எங்கே வரும், இட் கேன் அக்கர் இன் தி எங்கெங்கே ஃபியூஷன், எங்கெங்கே மிட்லைன் இருக்க இடத்துல வரலாம், எங்கெங்கே எம்ப்ரியாலஜிக்கல் ஃபியூஷன் இருக்கோ அங்கே வரலாம். அதை தாண்டி இம்ப்ளான்டேஷன் டெர்மாய்ட் இருக்குது, அதெல்லாம் ஃபிங்கர்ஸில் அந்த மாதிரி இடத்துல வரலாம். ஓகே, லொக்கேஷன் வச்சு வி கேன் டயக்னோஸ். ஓகே, இந்த மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு இமேஜ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வி ஹேவ் டு டயக்னோஸ் இட் அஸ்
dermoid cyst. Okay, lipoma, it is an universal tumor, it can come anywhere. Then tubercular sinus, here there is no opening. Sinus na there has to be opening. Tubercular sinus most commonly enga varum neck la dhaan varapodhu. All are true about lymphedema except inability to pinch a fold of skin on the dorsum of toes in lymphedema is called Brunner's sign. No, it is called as Stemmer's sign. Okay, here this is the normal limb, this is the lymphedema limb. Okay, inga if we are going to pinch the skin either in the most commonly in the second toe oda base la, if you go and pinch normal skin na we are able to pinch. If we are not able to pinch, that is suggestive of Stemmer's sign, that is positive in case of a lymphedema. Whereas this Brunner's, it is the classification for lymphedema. Okay, Stemmer's sign is the sign for lymphedema. Ucriria bankrupti, it is the most common cause of secondary lymphedema. Filariasis cause only idudha, that is the most common cause for secondary lymphedema. Charles operation is done for lymphedema. What is this Charles operation? It is a radical excision. In the mari excessive skin இருக்கும்ல, அந்த lymphedema skin, subcutaneous tissue, எல்லா fat எல்லாத்தையும் remove up to the muscle layer வரைக்கும் remove பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் skin graft எடுத்து வைக்கிறாங்க. That is a Charles operation. That is done for எங்க? That is done for a lymphedema. Post mastectomy lymphedema is the most common cause for upper limb lymphedema. Yeah, upper limb lymphedema most common cause is post mastectomy. It can occur months or years after surgery. Months or days after surgery. Whereas this, if it is a long-standing lymphedema, it can go for lymphangiosarcoma. That is called as Stewart-Trevis syndrome. It can occur years, more than 8 years kapra vandu it can present. Okay, purplish and the mari color discoloration oda or swelling oda patient can present. What is the management? We have to do a quadrantectomy. Ida amputate panni da idu pannu. Okay, why is this lymphedema that is coming after a post MRM? MRM la we'll be doing a axillary dissection. We have to do the dissection only below the axillary vein. If you are doing the dissection above the axillary vein, that can lead to this lymphedema. Also, if previously radiotherapy is given, that is also a risk factor for lymphedema. After this, enadhu MRM la panna axillary dissection. Which of the following is true about Crohn's disease? Okay, we have Crohn's disease and ulcerative colitis. Okay, both are inflammatory bowel disease. This is also an important tabular column. Okay, we have to remember this. There can be questions from this. Okay, so left la ulcerative colitis vechkonga, right side la Crohn's disease vechkonga. Here, in case of an ulcerative colitis, risk factors la smoking is a protective factor. Smoking as well as appendicectomy is a protective factor in case of an ulcerative colitis. Whereas in Crohn's disease, smoking is a risk factor. Or condition la smoking is a protective factor na, that is an ulcerative colitis. Okay, also this Crohn's disease, it can involve anywhere in the bowel, from the oral cavity till the anus, enganalo it can come. Okay, this Crohn's disease. Whereas this ulcerative colitis, it usually involves the large intestine. Okay, it starts from the rectum and it ends in the enga and the சீக்கிரத்தில் தான் end ஆகும். Sometimes there can be backwash ileitis. அப்போ there can be involvement of this terminal ileum. Whereas in case of a Crohn's disease, this terminal ileum is the most common site that is involved. Here there is a rectal sparing. In case of ulcerative colitis, rectum is always involved. Whereas in case of a Crohn's disease, rectal is relatively spared compared to that of a ulcerative colitis. Okay, relative rectal sparing. Here there can be skip lesions. Okay, already enga paathom Buerger's disease. In Crohn's disease also there can be skip lesions. It is occurring from face inga oral cavity la irundhu anus வரைக்கும் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இன்வால்வ் ஆகாது, அங்கங்கே ஸ்கிப் பண்ணி இட் கேன் இன்வால்வ். ஓகே, ஸ்கிப் பண்ணி இன்வால்வ் ஆகுது. இன்வால்வ் ஆகிற இடத்துல தேர் இஸ் டிரான்ஸ்மியூரல் இன்வால்வ்மெண்ட், அதாவது மியூக்கோசா, சப்மியூக்கோசா, மஸ்குலரிஸ் லேயர், சீரோசா எல்லா லேயரும் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். ஆனால் இந்த அல்சரேட்டிவ் கோலிட்டிஸ் கண்டினியூஸாக இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். ஆனால் இன்வால்வ் ஆகிற இடத்துல தேர் இஸ் ஒன்லி மியூக்கோசா அண்ட் சப்மியூக்கோசல் இன்வால்வ்மெண்ட். அந்த மாதிரி மியூக்கோசாவும் சப்மியூக்கோசாவும் இன்வால்வ் ஆகிறதுனால தான் இட் கேன் லீட் டு சூடோ பாலிப். These polyps, they are not pre-malignant. Okay, these pseudopolyps from ulcerative colitis, it is not malignant. Okay, also this, because this Crohn's disease, it is transmurally involving எல்லா tissue, mucosa and serosa வரைக்கும் involve பண்றதுனால that can lead to stricture.
ஒன்று ஒட்டிக்கலாம். that can also lead to fistula, abscess. இந்த மாதிரி நிறைய complicated is associated with Crohn's disease. whereas ulcerative disease கம்பேர் பண்ணும்போது Crohn's disease has more complications. okay, stricture, fistula ஞாபகம் வச்சோம்னா என்ன வைக்கணும், எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் இன்வால்வ் பண்ணுது, ஓரல் கேவிட்டிலேருந்து ஆனல்ஸ் ரீஜன். ஸோ ஆனல் ஃபிஸ்டுலா and perianal abscess, it is more common in case of a Crohn's disease. okay, Crohn's disease la is the most common. okay, here in case of ulcerative colitis, crypt abscess is present, whereas in case of a Crohn's disease it is uncommon, whereas non-caseating granuloma is present, linear ulcer as well as cobblestone appearance, C for C, cobblestone appearance, that is seen in case of a Crohn's disease. Ulcerative colitis by surgery it can be treated, whereas Crohn's disease it இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் இன்வால்வ் ஆகுது. ஸோ வெட்னா இட் கேன் கோ ஃபார் ஷார்ட் பவுல் சிண்ட்ரோம், ஆல்சோ it recurs after surgery. okay, so recurrence is more common in case of a Crohn's disease. surgery பண்ணி we can't treat. okay, என்ன surgery பண்ண போறோம் in case of ulcerative colitis? total proctocolectomy with ileal pouch anal anastomosis. total proctocolectomy from the rectum to the cecum, every large bowel is removed. okay, removed. that is a total proctocolectomy with ileal pouch anal anastomosis. that is done in case of a ulcerative colitis. this is the prophylactic surgery that is done for familial adenomatous polyposis also, whereas surgery leads to recurrence in case of a Crohn's disease. so medical management na it is done in case of a Crohn's disease. okay, so here which of the following is true in case of a Crohn's disease? Rectum is the most common site. No, rectum is spared in case of a Crohn's disease. okay, total proctocolectomy with ileal pouch anastomosis gives complete resolution. No, it gives complete resolution in case of a ulcerative colitis. okay, only mucosa and submucosa are involved. No, என்னது, it involves transmural involvement. skip lesion இருக்கு, ஆனா it involves transmurally. skip lesions are present. correct. okay, so answer is D, skip lesions are present in case of a Crohn's disease. so that completes this probable 16 part 3. we'll be seeing in part 4. all the best for your examination. thank you.